번째로 함께할 단어는 voluntary라는 단어가 되겠습니다. 먼저 입에 익숙해지도록 발음 연습을 좀 해볼게요. voluntary, voluntary, voluntary. 맨 앞음절에 강세가 있습니다. voluntary, 자발적인 혹은 자원봉사의 이런 의미가 있죠. voluntary. 이 voluntary라는 단어는요, 원래 이 라틴어에서 왔어요. 그래서 voluntas라고 하면 영어로 치면 free will, 자유의지 정도에 해당하는 표현이거든요. 그러니까 누군가가 시켜서 억지로 한다거나 혹은 돈 같은 어떤 외부적인 목적 때문에 하는 게 아니라 내 마음에서 우러나서 자발적으로 자원봉사의 이런 의미를 갖게 되었구나. 이렇게 연상해서 기억을 해두시면 좋을 것 같습니다. 자, voluntary가 들어간 짧은 어구를 가지고 좀 연습을 해볼게요. 자, 일단 자발적인 참여다라고 했을 때 참여란 단어 좀 어렵죠. 네, participation 이라고 하면 참여이니까요. 자발적 참여하시려면 voluntary participation, voluntary participation 해주시면 되겠죠? 자발적인 참여요. voluntary participation. 자, 자원봉사라고 할 때도 사용할 수 있는데 봉사도 어쨌든 일종의 우리 일이니까 뒤에 work만 붙여주시면 돼요. 그래서 voluntary work, voluntary work 이라고 하면 자원봉사라는 의미가 되겠습니다. 자원봉사요. voluntary work. 자, 혹은 자원봉사단체라고 할 때도 쓸 수 있거든요. 단체란 단어 아세요? 조금 길고 어렵습니다만 organization 이라는 꽤 많이 쓰이는 표현이죠. 그래서 봉사단체, 자원봉사단체라고 하시려면 voluntary organization, voluntary organization 해주시면 되겠습니다. 자원봉사 단체요. voluntary organization. 자, 이번에는 배운 표현들을 응용해서 문장을 한번 만들어 볼게요. 그 단체는요, 사람들의 자발적인 참여를 필요로 하고 있습니다. 라고 표현을 할 때 단체 방금 배웠잖아요. 네, organization 해주시면 되겠고 필요하다는 need란 동사를 쓰시면 되겠죠. 자발적인 참여도 이미 공부했습니다. 네, voluntary participation 해주시면 되니까 쭉 연결하면 어떻게 되겠어요? The organization needs people's voluntary participation. 조금 어렵나요? 다시 끊어서 해볼게요. 그 단체는 필요로 합니다. The organization needs 사람들의 자발적인 참여를요. People's voluntary participation. 자, 이번엔 여러분이 연결해 보세요. 그 단체는 사람들의 자발적인 참여를 필요로 합니다. The organization needs people's voluntary participation. 네, 잘 하셨습니다. 자, 이번에는 voluntary가 들어간 파생형을 좀 생각을 해볼게요. voluntary란 단어 부사형으로도 쓸 수 있거든요. 그래서 voluntary라고 하면 그 자발적으로 이런 의미가 되겠어요. voluntarily. 자발적으로 라는 의미이고요. 또 우리 자원봉사자라고 이렇게 사람을 지칭할 때에도 쓸 수 있습니다. 어떻게 될까요? volunteer, volunteer 해주시면 자원봉사자 이런 의미도 되고요. 아니면 동사로 쓰여서 자원봉사를 하다 이런 의미도 가질 수 있습니다. 자, 우리 voluntary에 해당하는 다양한 표현들 공부해 봤으니까요. 자, 여러분 다시 한번 잘 생각하시면서 영상으로 정리해 볼게요. voluntary, 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 voluntary participation, voluntary participation, voluntary work, voluntary work, voluntary organization, voluntary organization, they make the students do voluntary work at school.
They make the students do voluntary work at school. The organization needs people's voluntary participation. The organization needs people's voluntary participation. Voluntarily. People voluntarily began to help the wounded soldiers. People voluntarily began to help the wounded soldiers. Volunteer. The athletes will be supported by volunteers. The athletes will be supported by volunteers. I have done voluntary work at the local hospital. Voluntary. 네, 우리 오늘 마지막으로 함께할 단어는 obvious란 단어가 되겠습니다. 자, 일단 발음 연습부터 함께 해볼게요. obvious, obvious, obvious. 강세가 맨 앞에 주어지고 있습니다. obvious, 분명한, 명백한 이런 의미가 있죠? obvious, obvious. 이 obvious란 말의 어원이 좀 재밌습니다. 앞에 붙은 이 OBE에 해당하는 표현이요. 마주하여 라는 의미가 있고요. 가운데에 들어가는 VI가 길이라는 의미가 있답니다. 그래서 길에 같은 편에 서 있으면 오히려 잘 보이지 않죠. 그런데 이렇게 우리 마주하고 있으면 상대방이 명백하고 분명하게 잘 보이잖아요. 그래서 분명한, 명백한 이라는 의미를 갖게 되었다라는 거 머릿속에 그림으로 가지고 계시면 좋을 것 같고요. obvious가 들어간 간단한 표현부터 연습을 해볼게요. 자, 일단 분명한 조치라고 했을 때 조치가 영어로 뭘까요? 어려운 단어들을 막 생각하지 마시고 step이라는 쉬운 단어가 조치라는 의미도 가지고 있습니다. 그래서 분명한 조치라고 했을 때는 obvious step, obvious step. 분명한 조치요, obvious step. 이렇게 표현하실 수도 있겠고요. 아니면 명백한 사실이다. 그건 누가 봐도 명명백백하게 사실이야 라고 했을 때 사실 그냥 fact만 붙여주시면 돼요. 그래서 obvious fact, obvious fact 라고 해주시면 명백한 사실이라는 의미가 되겠네요. 명백한 사실이요. obvious fact. 아니면 분명한 이유들이라고 할 때도 obvious란 표현을 쓸 수 있어요. 이유라는 표현은 우리 잘 알고 있다시피 reason 해주시면 되니까 분명한 이유들이라고 할 때는 obvious reasons, obvious reasons 해주시면 되겠네요. 분명한 이유들이요. obvious reasons. 자, 그러면 배운 표현들 이용해서 문장을 한번 만들어 봅시다. 뭔가가 잘못된 게 분명해요. 이렇게 이야기할 때, 자, 분명합니다 라는 표현은 it's obvious, it's obvious 이렇게 표현해 주시면 되겠고요. 뭔가가 잘못됐다, 뭔가라고 할 때 우리 something이란 표현을 쓸 수 있잖아요. 그래서 something is wrong 이렇게 표현해 주시면 되거든요. 자, 그럼 연결만 해주시면 되겠네요. 뭔가 잘못된 게 분명해요. It's obvious that something is wrong. It's obvious that something is wrong. 자, 이번엔 여러분이 먼저 한번 해보세요. 무언가가 잘못된 게 분명합니다. It's obvious that something is wrong. 잘하셨습니다. 자, 아니면 이런 문장도 한번 말해볼게요. 그 문제에 대해서는요, 어떤 명백한 해결책이 없습니다. 이렇게 이야기할 때 우리 있다라는 표현은 there is, there are 라는 표현을 쓰죠. 그래서 만약에 명백한 해결책이 있습니다 라고 했을 때
해결책에 해당하는 표현이 solution이거든요. 그러니까 there is a solution 뭐 이렇게 표현해 주실 수 있겠는데 이번에는 없습니다가 되니까 앞에 no를 써주시면 되는 거죠. 그래서 there is no solution 이게 되겠고 그냥 해결책이 아니고 명백한 해결책, 분명한 해결책이 없대잖아요. 그래서 there is no obvious solution 이렇게 해주시면 되겠네요. 자, 그럼 문장으로 한번 만들어 볼게요. 명백한, 분명한 해결책이 없습니다. There is no obvious solution. 그 문제에 대해서는요. To the problem. To the problem. 자, 연결을 해볼게요. 그 문제에 대해서는 분명한 해결책이 없습니다. There is no obvious solution to the problem. 아니면 우리 조금 어려운 문장, 결말이 좀 너무 빤한데요 라고 했을 때 빤하다라는 것도 결말 그 영화 끝까지 안 봐도 그 책 끝까지 안 봐도 분명히 이럴 거야 이게 뻔한 거죠. 그래서 빤하다라고 했을 때도 obvious라는 표현을 쓸 수 있어요. 꽤 빤합니다라고 했을 때 이제 pretty obvious라는 표현을 쓸 수 있으니까 The ending was pretty obvious. The ending was pretty obvious 라고 해주시면 결말이 좀 너무 빤합니다 라고 하는 표현이 되겠네요. 결말이 좀 너무 빤하더라고요. The ending was pretty obvious. 자, 그러면 obvious가 들어간 파생형 하나 더 알아볼까요? 우리 분명히 혹은 명백히 뚜렷이 이런 식으로 부사형을 만들 때 뒤에 ly를 붙이셔서 obviously, obviously 해주시면 되겠죠? 명백히, 뚜렷이, obviously. 네, 잘하셨습니다. obvious와 관련된 표현들 생각하시면서 화면 바로 만나볼게요. Obvious. 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 Obvious step. Obvious step. Obvious fact. Obvious fact. Obvious reasons. Obvious reasons. For obvious reasons, Korea is getting a lot of international attention. For obvious reasons, Korea is getting a lot of international attention. It is obvious that we were unprepared for a natural disaster. It is obvious that we were unprepared for a natural disaster. It is obvious that climate change will cause countless negative consequences. It is obvious that climate change will cause countless negative consequences. Obviously. Obviously, he is not a teen anymore. Obviously, he is not a teen anymore. It is obvious some passengers suffered an unpleasant flight. Obvious. 네, 오늘 우리 함께한 새 단어 consume, voluntary, obvious까지 잘 생각해 보시면서요. 복습도 꼼꼼하게 해주셨으면 좋겠습니다. 우리는 다음 시간에 또 새로운 단어, 더 재밌는 단어로 다시 만날게요. 수고하셨습니다.